కొంచెం పాండజనమే చదువుతుంది. అవేనా మ్యాథ్స్ చేసుకున్నాం మనకు ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తారు చర్చ్కి. ఎర్లీ మార్నింగ్ 4కి. మరి ఈరోజు టెస్ట్ రాయదా నేను రేపు టెస్ట్? ఈ 2 పేజెస్ కూడా చదివి హార్డ్ వర్డ్స్ స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకో. అచ్చా, ఏదో ఒక టైం రావాలన్నా ఈ హాలిడేస్ అప్పుడు ఎందుకు 2 టైమ్స్? మార్నింగ్ అన్నారా లేకుంటే 10 to 12 వచ్చేసి ఇప్పుడు 10కే కదా ట్యూషన్. కెమిస్ట్రీ ఏది ఉందన్నారమ్మా? లైట్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ అయితే నిన్న బ్యాలెన్సింగ్ నేర్పించాను కదా సార్. అర్థమైందా బ్యాలెన్సింగ్? ఇంగ్లీష్ అది నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్ చదువు అమ్మా. ఓకే, చదివి దాంట్లో అవును రెస్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్ చదువు. అలోపు వీళ్ళకి కెమిస్ట్రీ అయిపోగొట్టేస్తాను నేను. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్లో హార్డ్ వర్డ్స్ ఏమైనా ఉండేటివి, మీనింగ్స్ కొంచెం సర్చ్ చేస్తూ బట్ మీనింగ్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాను. సింధుజ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒక్కసారి తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా లెసన్ని? సుష్మిత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటుంది. నిన్న ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను తనకి ఫస్ట్ చాప్టర్. సో నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి తనకి రిపీట్ చేస్తాను, కానీ నీకు ఒకసారి రివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏంటన్నా ఆమె ఎవరు లేకుండా చదువుతుంది. ముందు నుంచి అంతే, జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి చదివేస్తుంది, ఎవరితో మాట్లాడుతుంది. చేసి తీసుకురండి. अशोक कुमार गारू हाय. भाभी घड़ी पहनो. ठीक है भाई, आपका नाम मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रही, ज़रूर पढ़ लेंगे. గ్లోబల్ వార్మింగ్. విష్ణు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? ఒకసారి తీసుకురా, ఏమేమి పెండింగ్ ఉన్నాయో చూస్తాను. అభినవ్ ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా? తీసుకురా నేను క్లాస్. కొద్దిసేపు మ్యాథ్స్ చేయము, ఒక 30 minutes మ్యాథ్స్ చేయండి. ఇటు వచ్చేయండి అన్న, మీరు సుష్మిత లాస్య లేకుంటే అక్కడ కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ జరగండి. విష్ణు ఇటు రాను. Same. Tomorrow you have to give me chocolate, man.
నేను చాక్లెట్లు కొన్నాను, పిల్లలకే కొన్నాను. ఏవేవి పెండింగ్ ఉన్నాయన్న విష్ణు? ఇది ఇంకా స్పెల్లింగ్స్ రాంగ్ రాస్తున్నావు విష్ణు, కొంచెం స్పెల్లింగ్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యి. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చదివేసే ఫస్ట్. ఓకే, దీంట్లో మీకు ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏదైనా రాకుంటే ఇక్కడ కూర్చో. నువ్వు స్పెల్లింగ్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ రాంగ్ చదువుతున్నావు. ఓకే, స్పెల్లింగ్స్ రాంగ్ చెప్తున్నావు. అలా కాకుండా డౌట్ వచ్చిండేది అండర్లైన్ చేసుకొని నన్ను అడుగుతుంది. ఇక్కడ కూర్చొని చదువు. Yes, Amma, writing already completed. This one, how to write the balancing equations. Okay, you understood now? Yeah. Huh? So, did you do this assignment? You need to do. I cannot do anything in it. Write test. So now we will go to the types of very important, okay, Pakka final exam question will come under this topic. Okay. Chemical reactions. Okay, types of, there are composition, combination reaction, decombination reactions, displacement reactions, double displacement reactions, oxidation and reduction. There are six types of reactions are there. Oxidation and reduction సేమ్ అదే ఉంటుందమ్మా మీనింగ్. కొంచెం రియాక్షన్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ సేమ్ అవే రియాక్షన్స్ ఇస్తుంటాడు. పక్కా క్వశ్చన్ విల్ కమ్ అండర్ దిస్ 6 types of reactions. అంటే ఎట్లా అడుగుతారు? They will give the reaction. They will give the reaction in the MCQs, which is displacement reaction it is. They will ask you. You need to understand the reactions properly. Okay. And in a 4 marks question like that, define displacement reactions. Give one example. You only should write that example like that. Legislative Assembly. మా ఫ్యాన్ పూర్తిగా బంద్ చేశారా? ఎందుకమ్మా? నేను కొద్దిగా తగ్గిమని చెప్పాను. ఉబ్బరంగా లేదు, కొద్దిగా తగ్గమ్మా. 3లో పెట్టు చాలు. Yes, no. See here, first reaction you will understand today, okay, which is very important. Combination reaction. In the name itself, first, don't by heart the chemistry. Don't by heart. Never ever by heart. Understand that. If you don't understand, ask me, I will explain. Okay. Combination. 2 or more reactants combine together and give the single product. Single product. 2 or more reactants combine and give single product. Combination. 2 becoming 1. Simple understanding. Let's go into the depth. Okay. So, in a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of the another element. Atoms did not change in a chemical reaction, you know, right? Oxygen in the reactant as well as in the product, it will remain same. Atoms do not change, but a compound will change. Are you getting my point?
Atoms do not change. But compounds, when they are combining with the other atoms, then that product compound substance will change. Right? So, here, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. ఇక్కడ ఏదో మాయమైపోయి అక్కడ వచ్చేయడం అలా ఉండదు. అవే ఆటమ్సే రియాక్షన్ జరిగి మనకి ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెంట్ దాంట్లోనే వస్తాయి. అవే ఆటమ్సే, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్, అవే. ఏదో ఇక్కడ లేనివి ఈ ప్రోడక్ట్స్లో వచ్చేయడం అలా ఉండదు కెమికల్ రియాక్షన్. Whatever the atoms are involving in a chemical reaction, those atoms only you will see in the product. Are you getting my point? Okay. Nor do atoms disappear. Appear, opposite? Disappear. Nor do atoms disappear from the mixture or appear elsewhere. Okay. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. In any chemical reaction, Amma, we have seen in the last class many chemical reactions. What is happening? Breaking of substances or making new bonds. Breaking down the bonds and making the new bonds. That's it. In a chemical reaction, this is only will happen. In any chemical reaction, what will happen, sir? Breaking down Bonds and making of new bonds. New bonds. Not new atoms disappear, nor atoms disappear, nor new atoms will appear. Same, that atoms only. What is happening in a chemical reaction? Breaking of the bonds and making of the new bonds. Okay, so we will go into the chemical reactions. Okay, chemical reactions. That is first one is combination. First one is combination reaction. Vishnu, it is not school, Vishnu. This is academy. ఇక్కడ కూడా ఒక విష్ణు ఉన్నాడు. దిస్ ఇస్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ 10th క్లాస్. Yes, ma'am. Yes, tell me about environment. What is environment? What is acid rain? How can you help the environment? What is air pollution? What is global warming? Global. Global warming. Good. Deputy Mayor. Deputy Mayor. So let's talk about the which reaction. Tanuj, come this side now. Sit here.
combination reaction. Okay, in a combination reaction, let's observe one single activity. Will come to know the what is chemical. I am taking one beaker. What I am taking? Beaker. This is called beaker. Okay. So I am taking here the calcium oxide. Okay. What I am taking? Calcium oxide. Yes, Ravichandra. You doing math? Did you understand stomach? Same need 7th class లో ఉంది. డైజెస్టివ్ మొత్తం ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు నీకుంది. 7th లో టచ్ చేశాడు, మళ్ళీ 10th లోకి వచ్చాడు. 7th లో మంచి చదివినంటే కొంచెం ఏంటంటే ఆ థింగ్స్ అన్ని మంచి గుర్తుండు మీకు. సేమ్ అదే ఇచ్చాడు ఇక్కడ. డెలివరీ నీకు మొన్న చెప్పాను కదా క్లాస్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది ఒక్కసారి నువ్వు చదివింది ఇన్ డీటెయిల్గా ఇచ్చాడు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అక్కడ 10th లో అడుగుతున్నాడు. అంత ఇన్ డీటెయిల్గా నీకు 10th క్లాస్ బుక్లో ఇవ్వలేదు. బట్ ఇక్కడ చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ మళ్ళీ 10th లో వస్తుంది అమ్మా సేమ్ చాప్టర్. ఓకే, నీకు ఏదైనా అర్థం కాకుంటే అడగాలి. చెప్పాను ముందే డే 1 చెప్పాను, బై హార్ట్ చేయకూడదు. సో ఈరోజు ఇంటెస్టైన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చి కూర్చో, చైర్ తీసుకొని నాకు డౌట్స్ ఉండేటివి అడగాలి. Yes, ma'am. So what I have taken, Amma? I have taken a beaker and I have taken small amount of calcium oxide. See, remember calcium oxide general name is slaked lime. Slaked lime. Industrially, popularly they call slaked lime or lime water. You can say quick lime. Okay, calcium oxide, quick lime. Remember these names. They will not give calcium. You remember this one, okay? Calcium oxide is called as industrial wise quick lime. No, that is another one. I will tell that. I will write it. Okay. For this, you add they are like pellets, like this, like a small solid, like crystals. Okay. Now slowly you are adding water to this. Water, normal water. Solution అన్నారు దీన్ని, వాటర్ అంటారు. ఎప్పుడైతే కాల్షియం ఆక్సైడ్తో మిక్స్ అవుతుందో అప్పుడు సొల్యూషన్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సొల్యూషన్ మీన్స్ సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్. చెప్పండి సార్. సొల్యూషన్ మీన్స్ సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్. What is mean by solute means in the solution the substance which is present in a smaller quantity. Here in the solution of calcium oxide I have taken smaller amount of calcium oxide. That is why here calcium oxide is a solute, water is a solvent. Water is a solvent. In a solution, the larger substance is called solvent. In many of the solution, water is a solvent, not solution. It is not a solution. Tell to your teacher that water is not a solution, it is a solvent. When solute plus solvent combine, we call that is a solution.
Are you getting my point? Okay. Now, when you mix water to this calcium oxide, then it will become solution. In this solution, what is solute? Calcium oxide. What is solvent? Water. This is called a solution. Calcium oxide solution. What do we call this one? Calcium oxide solution. Okay. So here I have taken what will happen? What will happen? Because we are just drawing, madam, how we will come to know what will happen? You are telling, we are listening. Don't ask such stupid questions. Huh? You are drawing on paper, and what will happen if you ask me, how can we say? Huh? So, what I am saying here, okay, here it is an exothermic reaction. Reactions are two types. How many types? Endothermic. The reaction which releases heat or energy when the reaction is occurring, those reactions are exothermic. Heat releasing, energy releasing reactions are exothermic reactions. Endo means to occur that reaction, we need to give the energy in the form of heat. Okay. Those reactions are endothermic reactions. Okay. Here this calcium oxide is which reaction, madam? Endothermic or exothermic means? It is a exothermic reaction. Exothermic reaction in the sense it will release the heat. So what will happen when we are mixing water to the calcium oxide? The beaker will become warm. If you touch the walls of the beaker, you will feel warm. You will feel warm. Remember it. The question may be asked in any way indirectly, okay? You need to go ready with that. Huh? So calcium oxide vigorously reacts with water to produce slaked lime. Okay, I told you now slaked lime. That is calcium hydroxide. Calcium hydroxide. If you see here, calcium oxide to this substance when you are adding water, liquid. Okay, I told you now you need to represent the physical states of the substances. Okay, calcium oxide is a solid. They are like pellets. Like మనకి ఏమంటారమ్మా దొడ్డు రవ్వ కాదమ్మా సాల్ట్ మామూలుగా ఏమంటారు దాన్ని వాడుక భాషలో కాదు రాక్ సాల్ట్ని తెలుగులో మనము రాళ్ళుప్పు ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇలా కొంచెం లావుగా అలాగా ఉంటుంది అనమాట కాల్షియం ఆక్సైడ్. అది సాలిడే కదా, సాలిడ్. దానికి నువ్వేం చేస్తున్నావు? వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నావు. వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? బీకర్ వామ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇట్ ఈజ్ ఏ కాల్షియం ఆక్సైడ్ విగరస్లీ అంటే నువ్వేం చేసే అవసరం లేదు, దానికి నువ్వు హీట్ చేసే అవసరం లేదు, ఏం లేదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇమ్మీడియట్గా యాడ్ చేస్తావో విగరస్లీ they react with the water and will form the calcium hydroxide, which is called industrial name slaked lime. Don't get confused between limes, quick lime and slaked lime. They will ask you which is called quick lime, which is called slaked lime. You need to remember the chemical formula. Okay, you should not get confused. Calcium hydroxide is called as slaked lime. How it is formed? When calcium oxide when it react with water, it will form the slaked lime, which is called calcium hydroxide. Calcium
Hydroxide. Hydroxide. I am keeping here AQ. What is mean by AQ? AQ means aqueous. Aqueous. Aqueous in the sense I told you already. When the solvent is water, such substances we represent AQ. Who is solvent in this? Calcium hydroxide. Solvent. Water, right? Why are you getting confused? You are adding water only. When I keep aqueous as a physical state means when the water is as a solvent, then I keep the aqueous. So here calcium hydroxide aqueous means here water is as a solvent. It means it. Okay. Then heat will release. This is the reaction. Okay. You understood this reaction? Are you clear with this reaction? What will happen? Calcium oxide will be reacted with water and it forms slate. Or calcium hydroxide. Yes, calcium hydroxide. And it will release the heat. See here, calcium hydroxide and water both are combining and giving how many products? One product. Single product. Okay, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is nothing but the combination reaction. Did you understand what is mean by combination reaction? What is mean by combination reaction in which a single product is formed from the two or more reactants is called as combination reaction. ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ లో 2 or more ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నీకు ఈజీ దే విల్ ఆస్క్ యూ విచ్ ఈజ్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అన్నప్పుడు నీకు ఈజీ కదా. ప్రోడక్ట్స్ వైపు ఒక సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఉండేది నువ్వు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తావు. 4 రియాక్షన్స్ ఇస్తాడు, 4 రియాక్షన్స్ ఇస్తాడు. ఇందులో కాంబినేషన్ రియాక్షన్ ఏది అని అడిగినప్పుడు ఈజీ కదా, సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, అది కాంబినేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, go through this reaction, okay, once. Yes, Sindhuja. You are ready? Already wrote? Acha, you told. Okay, fine. Next. Did you learn, Vishnu? Why is there is no life on the moon? There is no water on it, so there is no life on the moon. Name different planets. When they first started for the Okay. First, started for the night. what is environment? What is the national word along us includes all living and not living things. What is matter made up of? Matter is made up of small particles is called molecules. Ravichandra, ఇది ఒకసారి డిక్టేట్ చేయమ్మా ఇది వర్డ్స్. నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అమ్మా? వాట్ ఈజ్ మ్యాటర్? Obsidian. Obsidian. Basalt. Next one. You learned it? You already wrote test yesterday. Table study. ఈయన అడుగున్నాను అయితే నేర్చుకోలేదా నువ్వు ఇవి? నేర్చుకోలేదు.
సింధుజ తనుజ్ ఒకసారి అడుగు నాన్న ఇది. Yes. Did you read this paragraph? What did you understand? A solution. Did you finish in the school this one? This one also? Decomposition reaction recently started. Types of chemical reaction, compound This one? Need to do. Why? He said he won't have 24th is last day. Yes. A solution of slake lime produced by here, whatever we got it here, is used for whitewashing walls. Walls ki painting ki మామూలుగా సున్నం కొడతామా దాని. ఓకే. Consist. Consist. Yes, Rana. Physical disability. So, calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the form of thin layer of calcium carbonate. Okay, what will happen? It will react with the carbon dioxide. This is slake lime. Slowly it will react with the carbon dioxide which is present in the air to form the calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. Then what is there? Show me. So what will happen, Amma? You are keeping slake lime on the wall. That is called whitewashing. What will happen after keeping calcium hydroxide slake lime? It will react with the carbon dioxide which is present in the air and it will form the calcium carbonate. It will form the calcium carbonate. Facilities. Okay. So calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of water washing. It will give the shiny finish to the walls. Shiny. Okay. So it is. They will ask you. There is a substance. There is a substance which gives you the shiny finish after whitewashing. What is the substance name? If they ask you, what will you write? calcium carbonate. Shiny finish which is applied on the wall means calcium hydroxide. After applying with reaction of carbon dioxide with what is forming means calcium carbonate. Calcium carbonate. Okay. Don't get confused in that. They will ask in their this question. The questions will be asked from the boxes also. Okay. So it is interesting to note that the chemical formula is that marble, whatever marble, this is marble, this is granite. The marble formula is calcium carbonate. Okay, calcium carbonate. Okay, what is the reaction? Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Okay, it is reacting with the gas which is present in the atmosphere, carbon dioxide.
forming the calcium carbonate. Always carbon dioxide will form as carbonate. This is CO3 is called as carbonate. Okay, calcium carbonate. Calcium is the +2 oxidation state, carbonate is -2 oxidation state. Carbonate, how do we call CO3? Carbonate. Okay, so and it will form the water. It is a liquid. Okay, so there are 4 more combination reactions. So let's get into one by one. Yes, ma'am. అలా ఏం అవును అంతే. ఎంత మొత్తం బిస్కెట్ వేస్తుంది సార్ ఇది. అసలు మొత్తం సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే యూట్యూబ్లో రాకుండా ఉంటాయా చెప్పండి. రమేష్ గారు హాయ్ సిస్టర్. హాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ మీ సిస్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కడపబ్బాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. శివ గారు కదా. Did you learn? Sindhuja asked these questions, Nana. You completed your portion, na? This one right test. Facilities over na. Authority. అందుకే రావచ్చు. ఇక్కడ ఎక్కడున్నాయి అండర్లైన్ చేసినవి ఇవన్నీనా? నెక్స్ట్ పేజా అంతేనా? అథారిటీ స్పెల్లింగ్ ఏంటమ్మా? AUTHORITY అథారిటీ. ఫెసిలిటీస్ అన్నాను నేను, FACILITIES. ఇలా తప్పు రాస్తే ఎలా అమ్మా? ఇవి అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడున్నది? ఇక్కడ ఒకటే ఉంది. లెజిస్లేటివ్స్ కాదు చెప్పింది, లెజిస్లేటివ్. Write 5 times wrong ones. చూసేసావమ్మా? చూడకుండా వేసావా? కన్నావు డయాగ్రామ్ పార్ట్స్. Dendrites, axon,
మయోలిన్ స్పెల్లింగ్ అమ్మా. M-Y, ma'am. M-Y-L-O. Mylon. Mylon. Correct. M-Y-L-O-N. చెప్పావా అంత పోర్షన్ అయిపోయిందా? ఆల్ ది బెస్ట్. తనుజ్ కూడా చెప్పాడమ్మా మొత్తం అంతా రివ్యూ చేయండి. ఇక ఇవే పక్కా వస్తాయని చెప్పారా టీచర్? ఇంకా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేస్తున్నారు మీకు. ఇంకేం అదే వస్తాయంట. తనుజ్ లక్కీ, క్వశ్చన్ పేపర్ ముందే వచ్చేస్తుంది. చెప్పండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఏమవుతుందంటే అమ్మా మనకి కాయిల్డ్గా ఉంటుందని చెప్పాను కదా. అది ఏం చేస్తుందంటేనా లివర్ నుంచి, మీరు కూడా వినండి అమ్మా సరే, అండ్ ఎస్ యూ ఆల్సో లిసన్ సర్ యూ. అండ్ నేను మీతో మాట్లాడతాను, క్లాస్ అయిపోవాలి. క్లాస్ అయిపోతే ఇక్కడ టైం పాపం స్కూల్కి టైం అవుతుంది పిల్లలకి. డెఫినెట్గా మీతో నేను కమ్యూనికేట్ అవుతాను ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. డెఫినెట్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, అక్క రెండునా? ఇక్కడ చూడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అక్కడ ఇంత ఇండిడేటెడ్గా వేయలేదు 10th బుక్లో. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకొని మీ పేపర్లో స్టిక్ చేసుకోండి. మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చాలా ఇండీటెయిల్గా ఇచ్చాడు. ఓకే, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ జాబ్ ఏంటి? ఓకే, సో అది ప్రజెంట్ అయి ఉండడం వల్ల మన బాడీకి ఎటువంటి యూజెస్, ఇలా ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాడు 10th క్వశ్చన్స్. వాటన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఓకే, వీటిని కరెక్ట్గా మీరు ఒక 1 పేజ్ ఇక్కడ మీరు చక్కగా చదవగలిగితే, ఈ చాప్టర్ చదవగలిగితే బెటర్. బుక్ తీసుకొని లేదంటే ఒక పేజ్లో మీరు రాసుకొని పెట్టుకుంటే చాలా బెటర్. ఎందుకంటే థింగ్స్ వీ విల్ ఫర్గెట్. ఓకే, సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ హైలీ కాయిల్డ్. ఎంత అంటేనా ఆల్మోస్ట్ 7.5 లీటర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టమక్ ఉంటుందమ్మా. స్టమక్ జస్ట్ మన హ్యాండ్ ఇలాగా మనం పెడితే క్లోజ్ చేస్తే ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది మన స్టమక్. కానీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యే నేచర్ ఉంటుంది. మనం ఎంత తింటున్నామో ఫుడ్ దానికి తగ్గట్టుగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటుంది. కొంతమందికి ఇలా ముందరి పొట్ట ఉంటుంది కదా.